Jocelyn ma'am, you can start ma'am. Okay, sir. Am I audible, sir? You can start பண்ணலாம் madam. One second, sir. Sir, இந்த PPT ஷேர்ல பண்ணணுமா சார் இதெல்லாம்? ஷேர் பண்ணலாம் மேடம். நீங்க உங்களுக்கு அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா கீழ ஷேர்னு ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு பாருங்க கீழ. மியூட் ஸ்டார்ட் வீடியோ. ஓகே சார். அதை கிளிக் பண்ணீங்கனாலே ஷேர் ஆயிடும் மேடம். ஓகே. ஓகே சார். Sir, is my PPT visible? Yes ma'am, yes ma'am. I'll continue. Okay ma'am. Okay sir, thank you. Thank you sir. So very good morning students. Am I audible? You're audible, ma'am. Anyone please respond? Yes, okay, fine. You're audible, ma'am. Okay, fine, thank you. So I'm Jocelyn Usha. So I'm here to handle about this optics and spectroscopy paper for you. So hope you are all fine and safe. So optics means which is something related to, as you all know. So it is related to light, right? So before I start, I'll just give a one small note. So actually, let's enlighten ourselves with, because light is always related to supernatural power, right? Or God, sometimes we use that name. So enlighten ourselves with light of God. So with this note, we'll get into the paper syllabus. So this is your title of your paper. Under this, you have 5 units, 5 blocks. So under each block, you have separate subheadings. So in this block, today I'm going to brief about block 1. So in this, we are going to discuss about a few things like prism, dispersive power of prism, and then aberration, and then what are the types of aberration, and then finally Huygens IP's working principle, everything. So let's start this presentation. So before I start the subject, I just wanted to give you the brief introduction about optics. So optics means few things are, which are very familiar under this topic. Say practical things. So we are using specs, right? We are using every day, we are seeing in front of mirror, right? So everything comes under this topic. So what does exactly mean physics term? What is optics means? So actually it deals with the behavior of or study of light and properties of light and how it interacts with matter. Yes, and few instrumentation which is used to detect these properties of light. So optics means we are going to study about something, properties or behavior or interaction with the matter. And then see, light is an electromagnetic wave or radiation we used to call. So sunlight is example for electromagnetic wave or radiation. Are you able to follow what I'm saying? Yes. Are you there? Yes, ma'am. Yes. So it's an electromagnetic wave and also it is transverse in nature. Light wave is the example of transverse wave, whereas in the case of sound wave, it is longitudinal waves. So it has both electric and magnetic field, right? So see, actually, this how we are seeing colors, everything around us, we are seeing everything because due to the interaction of light with the matter, right? And then, yes. Have you heard about electromagnetic spectrum? Electromagnetic spectrum of light. See, actually, sunlight is in general, say we used to call it as white light, right? Sunlight. But in this light, it has so many regions depending on their frequency, different frequency and wavelength, right? See, actually in electromagnetic spectrum, we have according to the wavelength or frequency, we have gamma rays, X-rays, ultraviolet, UV, infrared, IR rays and microwave and radio waves. So in between IR and ultraviolet rays, we have visible region, right? So that is the visible region for human eye. We can able to see that region alone. So it has different wavelength and frequency.
So what is the wavelength for visible range mean? It is approximately 400 to 700 nanometer, or in some book it is given the value around 350 to 750 nanometer. In terms of, this is in terms of nanometer. In terms of Armstrong mean, it is 4,000 to 7,000. So we have different regions in electromagnetic spectrum. So according to their frequency or wavelength, in this, that is between IR and ultraviolet region, we have visible region, right? So we are going to study about this properties under this topic, optics. Maybe in spectroscopy, we are going to concern about all the regions, right? So this is your, see, before we study everything, see what are the applications, why we should study all those things, you might have asked. So what are the applications of these topic of optics and spectroscopy, why we should study? So first, let's see about the importance of optics. Optics means we are talking about mirrors, lenses, and then what, a few concepts which we are going to use in few applications. So there are so many applications of this topic. So here I'm going to present a few applications among this entire application, right? So generally we use for magnification, right? So magnifying glass we use. So to read while you are reading, so the letters can be more visible, right? So we are using that magnified lens and sunglass and binoculars, and then contact lenses for clear view. If you have any defects in on your eyes, means we have we are using a contact lens, and then next thing is in research field also we are using, right? Like instrumentation, say for example spectrometer, in our lab actually we are using, and then microscope, telescope, lens, we are using these concepts, right? And then next thing is in automobile engineering. Say automobile engineering means we are using all vehicles, two-wheeler, four-wheeler, we are using side view mirror, right? So that is the application, one of the application of this topic. And then for road safety, yes, to that is the some type of mirror is placed on the roadside, especially to the corner of the road. So to view the exact, view of the road, right? And then for antennas, so here we are using some parabolic curved mirrors for this type of applications, right? So we are all, in this period, actually before 20 years back, we were using only the, instead of DTH, we were using something, right? Normal antennas 20 or 30 years back. So nowadays in almost at every home, we are using dish antennas, right? So this is one of the application of this topic. And in medicine, medical field, this is the important concept we are using nowadays. See, actually, holographic image, instead of taking normal scanning, in this holographic image of particular organ, it is it gives more information about the organs, whether it is normal or abnormal to the doctors. So to differentiate these things. So, and holography, in holography concepts, how to produce holography is nothing but we are getting the 3D image of the object, right? By using monochromatic source of light, or by using laser. So in all those things, we are using these concepts, and we are using reflection, refraction, and we are using optical fibers nowadays for communication purpose, right? Optical fibers means we are using some concept in this optical fiber. It is under the, that is, it works on the principle of total internal reflection. I think you would have studied in your higher secondary school, right? Total internal reflection. So these are few applications of optics. Shall I go to the next? Yes. So now come to the broad field of optics. So it is mainly classified into two things, subdivisions. One is called ray optics. The another one is called wave optics. See, as we all know, light has both dual and wave,
particle and wave nature. It's a dual nature, right? So geometrical or ray optics means, so we are going to study about, it gives that is particle nature of light and also rectilinear propagation of light. It describes about rectilinear propagation of light. So this is based on reflection and law of refraction, where in under the topic of ray optics, right? Similarly, in the next subdivision, that is the physical optics or wave optics. It is the study of light as waves. So here it is based on the principle, that is laws of interference, diffraction, and polarization. So these things we are going to study about this wave optics. So one more classification is also there, that is quantum optics, which is the combined of these two. That is, it describes about the dual nature of light, which means both particle and wave nature. Are you able to follow? Students, are you able to follow? Am I going too fast? Yes, ma'am. Yes. So these are the main subdivision under this topic, optics. Light rays of interaction பத்தி அதோட behavior பத்தி படிக்கிறது தான் optics. அதுல main subdivision இருக்கு ray optics, and the thing is wave optics. லைட்டுக்கு particle nature இருக்கு, wave nature இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். Particle nature பத்தி describe பண்றது ray optics. So அதுல வந்து based on law of reflection, refraction இத பத்தி நம்ம discuss பண்ணுவோம். Similarly, wave optics எல்லாம் diffraction, interference, another study of wave nature of light, right? So இதுல diffraction, interference, polarization பத்தி discuss பண்ணுவோம். So in this first unit, we are going to concentrate about this reflection and refraction alone. In the coming units, we are going to discuss about interference, everything, diffraction, everything, right? So these are the only the introduction part. Before I didn't go to the first unit, right? So these are the things which you have already studied in your schools. Just I wanted to refresh everything. படிச்சிருக்கிற எல்லா டாபிக்கும் just brief நான் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், பிரீஃபா சொல்றேன். ஓகே, so already I told you that optics is something related to mirrors, lenses, right? So mirrors na enna, lens na enna? So what are the difference between these two? So actually mirror means it's a glass surface with a one side is silver polished, right? Back side வந்து polish பண்ணிருக்கு. But here it produces an image through only reflection, where in the case of mirror, by in lens, so it is a transparent substance of glass bound by two surfaces, so whose at least one surfaces should be curved. So one surface kandipa idla curved ah irukum in the case of lens. So in this mirror, it can be plain mirror or curved mirror, spherical mirror, right? So in this lens, it is always usually curved. And then what is the principle of mirror means? That is reflection, law of reflection. Whereas in the case of lens, we use law of refraction. It works on the principle of law of refraction. Now, there are types of mirror and lens. Two types of mirror as well as two types of lens we are going to discuss. As we all know, do you know the classification of mirrors or lens? They are mentioned here. Do you know that? Yes, ma'am. Yes, what are they? Convex lens and concave lens. Yes, good. So convex and concave lens, but there is some difference between mirror and lens. ரெண்டுத்துலயுமே concave and convex mirror இருக்கு, spherical mirror இருக்கு, அது மாதிரி lensல concave and convex lens இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டுத்துலயும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? See, நமக்கு subject point of view படி நம்ம இத கொஞ்சம் explain பண்ணணும். So look at this. Types of lens means that is convex lens and concave lens. Similarly for curved mirrors, right? Adalayu concave and convex we have. But the property, we have to compare the property. See, this is the symbol, concave. Can you able to see this? Concave. I don't know how to minimize this. Anyway. So this one is concave spherical lens and this one is convex, right? Concave means in the middle part, it's like thin.
Yes, middle part of this lens பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் thinner இருக்கும். Whereas in the case of convex, middle part is highly bulged, somewhat bulged compared to this concave. So this is concave lens, this is convex lens. Now come to mirrors. Mirrors means you just look at here in this diagram, because here I think it is not clear to differentiate. Almost it looks similar, both concave mirrors and convex. ஏன்னா அங்க ஒரு curved தான் போட்டிருக்காங்க, பட் எந்த சைடு பாலிஷ்ட்ன்றது இங்க மென்ஷன் பண்ணல. So இந்த மிரர்ல வந்தீங்கன்னா the first diagram is concave மேல right hand side, this diagram is concave and the bottom one is convex. So concave means outer surface is polished for concave. இப்போ இந்த curve இருக்கு இல்லையா, இதை நீங்க just imagine பண்ணிக்கோங்க, the back side of this curve, outer surface is silver polished. Yes, reflection takes place from this side, right? So similarly here in this convex mirror, inner surface is silver polished, so reflection takes from here, outer surface. Clear? So this is the difference between mirrors and lenses. Now, so which lenses, what about the converging and diverging property? See, actually we are using mirrors and lens to converge the light ray or diverge the light ray. So idla edu diverge pannum, edu converge pannum. In both cases, mirrors layum sari, lens layum sari. See, for first na mirror la solran, concave and convex. The upper one is concave, this one is convex. See, for concave, na solla outer surface is polished. Appo உங்களுக்கு இங்க ரிஃப்ளெக்ஷன் இன்சைட் கர்வ், அந்த ஸ்பெரிக்கல் மிரர் கர்வ்ல உள்ள ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது. So we are getting concave, actually we are getting real image. Yes, real image we are getting for concave, and also it is used to converge the light beam. Whereas in the case of convex mirror, we are getting virtual image. Here it is mentioned the real focal point. I think you all familiar with focal point. What is radius of curvature, center of curvature, pole of the mirror. இதெல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Pole, the middle part of this mirror, right? The spherical mirror, the middle part is pole. So this point where it meets after reflection, the point, this is called a focal point. So you just go through all the basic things, right? So in this concave, it is used to converge the light beam. Incident light beaming அதை converge பண்றதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது concave mirror. Whereas in the case of convex mirror, it is used to diverge, because we are getting virtual image of the object, right? Now come to the lens. Two types of lens, right? So first thing, for concave lens, we are getting just opposite of this mirror. இதுல பாத்தீங்கன்னா we are getting real image. But in the case of concave lens, actually we are getting virtual image, right? And then in case of similarly, the property also will differ, just opposite. Here it is converging concave mirror. Here it is diverging concave lens, right? Similarly, come to the convex lens. It is just opposite to convex mirror. So here I'm getting, instead of a virtual image, I'm getting real image. And then instead of diverging light ray, here it is used to converge the light ray. Is it clear, all of you? And you must know what is called a principal axis. Principal axis is the middle line, right? Principal axis, and then what is called marginal rays, and this one is marginal rays, and what is called paraxial rays. So we are going to see about this later. So next thing, what is called reflection, law of reflection, and simply what is called reflection of light. So you just imagine from one medium, say for example, light is incident from one medium to another medium. Say I'm considering first medium is air, second medium is glass or mirror, right? So I'm considering two medium. I'm just passing the light beam to the second medium from first medium. Air la irundhu first medium la irundhu na or light ray pass பண்றேன். Say for example, ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்து ஒரு கிளாஸ் சர்ஃபேஸ், ஒரு இங்க வச்சிருக்க கிளாஸ் சர்ஃபேஸ், இது நான் லைட் ரே பாஸ் பண்றேன். So you just imagine light ray நான் இப்படி பாஸ் பண்ணும்போது, that is the interface of two media, and that point la நான் light ray pass பண்றேன். So what will happen actually? So part of the light, incident light, will turn back into the same medium, right?
இப்போ எல்லாமே நான் இங்க சென்ட் பண்ற எல்லாமே அப்படியே எக்ஸாக்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. பார்ட் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் லைட். இப்போ நான் இங்க அனுப்புற லைட் இருக்குல்ல, நெக்ஸ்ட் நான் ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்லும் போது அது உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இப்போ இதுல பார்ட் ஆஃப் த லைட் வந்து இட் வில் டர்ன் பேக் இன்டு தி சேம் மீடியம். It will not pass into the or transmit into the second medium. நான் ஏர் மீடியம் எல்லாம் அனுப்புறேன், இது அங்கேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, ரைட்? ஸோ யூ ஜஸ்ட் ட்ரா அ நார்மல் இன் பிட்வீன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இன்சிடென்ட் ரே. நம்ம சென்ட் பண்ற லைட் ரே இது இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகுது இல்லையா, டர்ன் பேக் ஆகி போகுது இல்லையா அந்த மீடியம்ல பட்டு. ஸோ இது உள்ள பெனட்ரேட் ஆகி போகல, ஜஸ்ட் அந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுது. திஸ் இஸ் கால்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரே. Right, so you just draw normal in between. So this angle, that is angle between the normal and the incident ray, is called angle of incidence. Similarly, the angle between normal and the reflected ray is called angle of reflection. So don't confuse refraction, right? This is called angle of reflection. Both will be similar. So that is the first law of reflection. Yes. So this angle of incidence equal to angle of, here I have mentioned, angle of incidence equal to angle of reflection. Right. Then second law is this incident ray and the reflected ray, and third one, this normal, all lie in the same plane. இது மூணுமே ஒரே பிளேன்ல தான் இருக்கு, right? And this is valid for both plane and curved surface. Here I have just used one plane surface, right? In the plane surface done vechirken. Suppose instead of this plane, if I'm using lens, means it is applicable also, law of reflection. So it is valid for both plane and curved surfaces, or sorry, curved mirror also we can use. So this is called reflection of light. So here I have just shown for concave mirror and convex mirror how the reflection takes place. Can you able to see that? See, we have given so many examples of reflection of light. See, whenever you stand in front of mirror, see, always it will show beautiful, it will reflect always a beautiful face of us, right? So this is applicable for not only for light, the law of the reflection of light in the reflection வாட்டர் வேவ்ஸ்க்கும் இருக்கு, சவுண்ட் வேவ்ஸ்க்கும் நம்மளால சொல்ல முடியும் reflection, right? So this is for concave mirror and convex mirror. So concave mirror na outer side வந்து polished னு சொன்னேன் இல்லையா, இது spherical concave mirror, இது spherical convex mirror. So இங்க வந்து உள்ள silver polished இருக்கும், surface இருக்கும். So concave mirrorல பாத்தீங்கன்னா இங்க நடக்குது உங்களுக்கு வந்து inner surfaceல reflection நடக்குது. See, இங்கே நான் சொல்லிடுறேன், this middle line is principal axis, this P is pole of the mirror, spherical mirror, right? Whenever you want to find the distance, you have to measure from this pole. C is called actually the center of curvature, right? Center of curvature, and this F is called focal length, or focal point, focus. So focal point, and then similarly for convex mirror also it is given. Here this is focal point is here, and then this is your center of curvature, and this is your pole of the mirror. Right, now I am just passing the incident ray. This is your direction. It shows the arrow mark, right, in this direction. So this is your incident beam. Idhula pattu inga opposite side in the same medium le da reflect agudhu, inga penetrate panna mudiyadhu. So idhile da reflect because we are using mirror, right? So in the side reflect agudhu. If we just imagine the principal axis as normal, the normal imagine padikkonga. In the diagram ye apply na reverse la, instead of this plane mirror I am just using curved mirror, right? So pathina, this is your angle of incidence, the bottom side is your angle of reflection. So both will be the similar. Is it clear, all of you? Yes. Clear? Anyway, so next thing is about this diagram indicates that total internal reflection. So after taking refraction, I will just explain this total internal reflection. So next thing is about refraction. Refraction means again the same diagram. The upper part is almost similar. That is the previous diagram. This one, reflection of light. So what by refraction of light? See, when you pass the incident beam from one medium, one transparent medium to another transparent medium, another medium. Say, for example, first medium is air, second medium is
glass or mirror I'm taking, or water also you can take it as a second medium, example of second medium. So when it passed from one medium to another, that is at the interface, we know that part of the beam will be turned back into the same medium. That is called reflected ray. Yes, this one is reflected ray. And few part of this incident beam will transmit it to the second medium with some change in direction. Right. So இது வந்து incident beam இங்க நான் send பண்றேன் at the interface of two media. இது first medium air medium. This is glass medium, right? Or water medium. So இப்போ சொல்லும்போது optically rarer medium to optically denser medium னு சொல்லுவோம். Later on I will just explain how to differentiate this optically rarer and denser medium. So optically rarer medium to denser medium, second medium. So look at the direction of this ray. பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட், அதாவது இது ஆக்சுவலி எப்படி போகணும், இப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல போகணும் இல்லையா, ஐ மீன் சேம் டிரெக்ஷன்ல போகணும் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி போகாம கொஞ்சம் சேஞ்ச் இன் டிரெக்ஷன் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ரிஃப்ராக்டட் ரே. ஸோ வென் யூ ட்ரா தி ஆங்கிள் பிட்வீன் தி நார்மல் அண்ட் தி ரிஃப்ராக்டட் ரே, இட் கிவ்ஸ் தி ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன். It is not the similar, only the angle of incidence and angle of reflection is similar, right? So there are three cases here. That is in case one. In case one, if this angle of incidence is greater than angle of refraction, means look at the angle in the first in the angle விட இது வந்து sorry, இந்த angle ஜாஸ்தியா இருக்கு, refraction விட இந்த angle ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா, this transmitted or refracted ray bend towards the normal. Yes, இது கொஞ்சம் இதுக்கு க்ளோசரா இருக்கும், இந்த நார்மலுக்கு க்ளோசரா இருக்கும். So here we can say that this angle I is greater than angle of refraction, that is angle R, right? Second case, this angle of incident is smaller than the angle of refraction. Look at this diagram. இப்போ இந்த நார்மலுக்கும் இந்த இன்சிடென்ட் பீமுக்கும் உள்ள இந்த ஆங்கிள் வந்து which is less than the angle between refracted ray and the normal. இது கம்மியா இருந்ததுன்னா this ray, refracted ray, bends away from the normal. இது விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி அது வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும், ரிஃப்ராக்ட் ஆகும். whereas in the case of இங்க வந்து angle of incidence வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு, இங்க கம்மியா இருக்கு. So this is your second case. Now in third case, if this incident ray pass through the normal, அந்த நம்ம சென்ட் பண்ற அந்த இன்சிடென்ட் பீம், இன்சிடென்ட் லைட் ரே வந்து இந்த நார்மல் இருக்க இந்த டாட்டட் லைன் இருக்க இந்த டிரெக்ஷன்லயே if we pass means we won't get any angle of incidence as well as angle of refractions. So both will be zero. I is equal to 0. Similarly, R is equal to 0. Because why we are telling means, in this case means again we are considering two media. From one medium to another medium, we are sending the the light ray. So example of refraction. See, for reflection, let's say actually we are taking selfies. No, we can give many examples. We are seeing in mirrors. See, for refraction, see this is the example. See, actually you just take a water in glass tumbler or a bottle. So you just insert a small straw உள்ள insert பண்ணீங்கன்னா உங்களால பார்க்க முடியும் அந்த இன்டர்ஃபேஸ். இது ஏர் மீடியம், ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் இஸ் ஏர் மீடியம், இது உள்ள இருக்கிறது வாட்டர் மீடியம், ஐ மீன் செகண்ட் மீடியம். ஸோ பாத்தீங்கன்னா இங்க அப்படியே எக்ஸாக்டா அந்த லைன் இருக்காது, அந்த ஸ்ட்ராவோட எக்ஸாக்டா அந்த லைன் தெரியாது, சம் டீவியேஷன்ஸ் இருக்கும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ரிஃப்ராக்ஷன். அண்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், இது why do stars twinkle? It is due to atmospheric, இது ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, due to atmospheric refraction. It is also due to atmospheric turbulence. So main reason is due to refraction. And we used to see that rainbow, and the rainy season la nammala rainbow different colors nama paakrom illaya, that is due to refraction of light or to actually dispersion, which we are going to see later. One factor is due to refraction, and then total internal reflection of light, dispersion and total internal reflection of light, right? So now move on to total internal reflection. So there is one condition, this total internal reflection nadakanuna, it should move from, that is light should move from
denser medium to rarer medium. Right. So first thing is, then critical angle avida jaasti irukum. Angle of incidence should be larger than critical angle. So their refraction concept that I am using here. So from denser medium, see this optical density is differ from normal mass density. See actually normal number density in padikumbodhu it is denoted as rho, mass density. It is denoted as rho. Rho is equal to the ratio of m by b. Yes, mass per volume, right? Volume. So, but in the case of optics, inga nama sollumbodhu rarer medium, denser medium nu nama sollumbodhu, what is meant by optical density abina? Say for example, you just consider water and oil. Optically denser medium na, which is optically denser medium? In the case of water and oil. Students, are you there? Anyone? Could you tell me which is more denser, optically denser? No one is there? Oils. Yes, Kadirvel. So optically denser medium is oil. So it's correct only, right? But in normal mass density wise, நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா oil வந்து more dense water வந்து dense. See நீங்க உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க ஒரு வாட்டர்ல ஒரு டம்ளர்ல வாட்டர் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆயில் மேல ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணீங்கன்னா ஆயில் ஃப்ளோட் ஆகும். ஏன்னா that is due to density of oil. It is always less than density of water. Density of water is 1000. Yes. So அதை விட water, any oil or ஏதாவது வேற ஏதாவது ஒரு yes எடுத்தோம்னா அதோட ஆயிலோட டென்சிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கிறதுனால ஃப்ளோட் ஆகுது. ஸோ அங்க வந்து டென்சிட்டின்றது மாஸ் டென்சிட்டின்றது இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இன் திஸ் கேஸ் ஆப்டிகலி டென்சர் மீடியம் எங்க நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இங்க சொல்றது வந்து அந்த டென்சிட்டி கிடையாது. இப்ப இங்க எதை வச்சு சொல்றோம்னா அந்த லைட் பிஹேவியர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சுதான் நம்ம சொல்றோம். ஸோ இப்ப இன் திஸ் கேஸ் ஹேர் மீடியம் எடுத்தீங்கன்னா அது ரேரர் மீடியம். இப்போ வாட்டர்லயோ இல்லைன்னா அந்த கிளாஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது டென்சர் மீடியம்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா லைட் ரே பாத்தீங்கன்னா ஏர்ல வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அந்த இது நான் அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் வர நான் ஸ்லைட்ஸ்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஏர்ல டிராவல் பண்ணும்போது, ஐ மீன் ஜாஸ்தி இருக்கும். இதுல வந்து ஒரு பெர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கும். இந்த வேல்யூ எப்பவும் கான்ஸ்டன்ட் தான். அதுல இருக்கிறத விட ஏர்ல இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி டென்சர் மீடியம் ஆயில்லயோ இல்லைன்னா வந்து மிரர்லயோ இல்ல ஐ மீன் கிளாஸ்லயோ டிராவல் பண்ணும்போது அதோடைய ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து கொஞ்சம் பெர்சன்டேஜ் கம்மியாயிடும், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், இப்போ இங்க டைரக்ஷன், லுக் அட் தி டைரக்ஷன். திஸ் இஸ் டென்சர் மீடியம். Say for water எடுத்துக்கோங்க or glass எடுத்துக்கோங்க. This is air medium. So from denser medium to rarer medium. First case இப்படி போகுது. இது due purely refraction நான் சொன்னதுதான். இங்க total internal reflection நடக்கல. reflection தான் சொல்றேன். refraction தான் நான் I have to consider the second medium. So from the word itself I can define இது எனக்கு வேற மீடியம்கே போல, அந்த சர்ஃபேஸ்ல பட்டே தவிர வேற மீடியம்கே போல. So critical angle means the incident beam வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நார்மலுக்கு பர்பெண்டிகுலரா அந்த சர்ஃபேஸ்லயே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த ஆங்கிள் தான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள். இந்த நார்மலுக்கும் இந்த ரிஃப்ராக்டட் ரேக்கும் உள்ள ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா 90 டிகிரி இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள். இப்ப டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் இதுதான் நம்மளோட பாயிண்ட். டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் மீன்ஸ் வாட்? சப்போஸ் ஐ எம் சென்டிங் திஸ் இன்சிடென்ட் லைட் ரே, இங்க நான் அனுப்புற லைட் ரே மிடில் இருக்கிறது நார்மல் தான். இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல பட்டு, தட் இஸ் இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் டூ மீடியா, இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து செகண்ட் மீடியத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மீடியத்துக்கும் உள்ள இன்டர்ஃபேஸ். பட் இது அப்படியே கம்ப்ளீட்டா எங்கேயுமே டிவியேட் ஆகாம நான் அனுப்புற எல்லாமே சேம் மீடியத்துக்குள்ளே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. எஸ், வித்வுட் எனி லாஸ். எல்லாமே இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னா தட் இஸ் கால்ட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். இன்டர்னல் டோட்டலா நான் அனுப்புற இன்சிடென்ட் பீம் எல்லாமே இங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. So this is the condition. பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆங்கிள் should be, angle of incidence should be greater than critical angle. So this is the condition for total internal reflection. There are few applications. Mirage இப்போ நம்ம இந்த சீசன்ல, ஐ மீன் சம்மர் சீசன்ல கண்டிப்பா நம்மளால பார்க்க முடியும். இந்த ரோட் சர்ஃபேஸ்ல நீங்க பாப்பீங்களே தண்ணி இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி வேவியா தெரியும் கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பார்க்கும்போது.
That is due to total internal reflection. அப்புறம் the stones ஓட glitter, the diamonds எல்லாம் glitter அது இல்லையா, அதெல்லாம் due to total internal reflection. And why we are using this concept? எங்க யூஸ் பண்றோம்? நான் applicationல I have mentioned that what is the optical fiber for communication purpose we are using, right? ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்ட் பண்றதுக்கு சிக்னலை பாஸ் பண்ணும்போது எந்த லாஸும் இல்லாம ரிசீவர்ல நம்மளால கலெக்ட் பண்ண முடியும். அப்ப இந்த கான்செப்ட் இந்த ஃபைபர்ல நம்ம சென்ட் பண்றோம், இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம சென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, சிக்னல் சென்ட் பண்றோம்னா அது கரெக்டா இப்போ இதை கன்சிடர், இது ஒரு டியூப், இதை வந்து ஆப்டிக்கல் கேபிள்னு கன்சிடர் பண்றீங்கன்னா இது அப்படியே இதுக்குள்ளரையே ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டு ஃபுல்லா நமக்கு ஃபைனலா ரிசீவர்ல என்ன டேட்டா என்ன சிக்னல் சென்ட் பண்ணமோ அதை நம்மளால ரிசீவ் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் total internal reflection. Then next thing is about speed of light. Yes. So speed of light means we know that what is meant by speed or velocity of light. So the rate at which the light travels in free space or vacuum, it is called the speed of light. So already I told you that the light travels 30% slower in water when compared to vacuum. So this value is constant. C value, it is denoted as C. Speed of light or velocity of light, C is equal to some value, no, constant. Usually we used to say that approximately 3 into 10 power 8 meter per second. And in words I have written here. So in 3 into 10 power 8 unit is meter per second. See, actually exact value means here I have mentioned that 2.99 into some value into 10 power 8 meter per second. So how we are getting this value? So in the value நமக்கு எங்க இருந்து வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, from this formula C is equal to 1 divided by square root of, this is not E, it is epsilon naught and mu naught. Yes, epsilon naught and mu naught. So these values are constant, where epsilon naught is permittivity of free space and mu naught is permeability of free space. So when you substitute these values are given here is 8.854 for permittivity of free space into 10 power minus 12 farad per meter. Similarly, mu naught value is 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. So if you substitute in this formula, we will get around 2.9 into 10 power 8 meter per second. So approximator we are using 3 into 10 power 8 meter per second. So here I forgot to put 10 power 8. It is understood, right? So this is called speed of light. And then come to refractive index. This is important term in this topic. Nama optics la nama idellam discuss பண்றதுக்கு இந்த refractive index is another important term. So it is the ratio of speed of light in free space to speed of light in material medium, right? So it is denoted as the symbol N. So refractive index is denoted by N or mu. Mu kuda represent பண்ணலாம், right? So refractive index equal to C, velocity of light or speed of light in free space or vacuum, divided by speed of light in medium. So this is your formula for refractive index of any material medium. And then next thing is, see, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது reflection and refraction, that is under ray optics. This is diffraction, interference. Actually we are going to discuss in the upcoming units. Just know the definition alone. So what is called diffraction and interference, and then what is called polarization. So diffraction means what? We know that light travels in straight line. So here, so when this light passes through a small hole, see, actually there is a certain amount of spreading of light, right? For a small hole அப்படி போறப்போ அந்த லைட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது நமக்கு தெரியும். So similarly, when light passes by an obstacle, ஒரு obstacle இருந்ததுன்னா it passes, I mean அந்த obstacle வழியா இது சென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஷேடோ மாதிரி அந்த இடத்துல நமக்கு நம்மளால வியூ பண்ண முடியும், ரைட்? Due to that obstacle, the light rays வந்து என்ன ஆகும் அப்படி பார்த்தா பெண்ட் ஆகி அந்த கார்னர் கிட்ட பெண்ட் ஆயிட்டு நமக்கு ஒரு ஷேடோ மாதிரி நமக்கு தெரியும். So we will get some fringes pattern through this diffraction, right? So I have given this example. So light rays enters a small hole. வரும்போது நமக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா fringes pattern தெரியுது. Then come to the interference. We are going to discuss about this later in detail, right?
in next unit. And interference. Interference is nothing but superposition of two waves from two coherent sources, right? Superposition of two waves means the energies or intensity will be redistributed. So actually what we are getting means by superposition of two waves, அது ரெண்டும் superimpose ஆயிட்டு என்ன கிடைக்கும்னா alternate constructive and destructive interference patterns we are getting. Right, fringes pattern. இங்கேயுமே நமக்கு fringes pattern கிடைக்கும், alternate bright and dark fringe pattern கிடைக்கும். But there is a difference between the diffraction pattern as well as interference pattern. So here for constructive interference, this is the example for destructive interference, right? Or bright fringes or dark fringes. That is a condition also. See, this is your constructive interference pattern from two coherent sources. இது ஒரு sourceல இருந்து இப்படி wave நான் send பண்றேன், இது another sourceல இருந்து அனுப்புறேன். எனக்கு ஃபைனலா வருது பாத்தீங்கன்னா the amplitude for constructive, the amplitude of the wave will be more. இது ரெண்டையும் சேர்த்து நமக்கு கிடைக்கும். The constructive or bright fringe. And come to the destructive interference. Say I'm just sending these waves. இது ரெண்டுமே opposite directionல இருக்கு, right? Different phase ல இருக்கு. அப்போ I'm getting the wave of less amplitude, ரொம்ப minute, ரொம்ப almost dark fringe. அப்போ I can say that the amplitude is very less. So this is the difference between constructive and destructive interference. And then next thing is about polarization. So what is meant by polarization means, so we are talking about light, right? So light rays, we are light different direction la oscillate ஆயிட்டு இருக்கும். So we are forcing, that is we are limiting the vibration or oscillation in one particular direction, means it is called polarization. Yes, it describes the orientation of oscillation of waves. So say for example, இது வந்து unpolarized light. Unpolarized light now in all the direction நமக்கு வந்து பார்க்க முடியுது. Polarized light now ஒரு particular directionல மட்டும் I'm just restricting the oscillation. And one more thing, already I told you that light is the transverse wave, example of transverse wave. Yes, both electric and magnetic field, it has both electromagnetic radiation than a light, so it has both electric and magnetic field which are perpendicular to each other as well as the perpendicular to propagation of wave, right? So only transverse wave can be polarized, but longitudinal waves, example sound wave, we will get compression and rarefaction. So in this longitudinal waves cannot be polarized. So just know this, only transverse wave can be polarized. And next one is about, now see we are going to move on to the first unit, that is dispersion of light, right? So before that, what is meant by prism? So prism means what? Have you seen before? Anyone? Have you seen prism? Yes. So okay, school, maybe in schools, right? Or in your first year laboratory, right? So prism is a bed-shaped portion, transparent medium, right? So which has two refracting surface which are inclined each other with certain angle. So that is called prism. Glass. It is made up of usually glass. So we have the types: flint glass prism, crown glass prism, அப்படியெல்லாம் இருக்கு. So இப்போ இது generally in the bed-shaped portion of transparent medium. So இப்படிதான் இருக்கும். But இதுல நமக்கு ரெண்டு term important: angle of prism and angle of minimum deviation. So அது நான் அப்புறம் சொல்றேன். So generally, so what is meant by dispersion of light? See, we are sending white light. Say for example, sunlight. Now இப்பதான் சொன்னேன், இதுல ரெண்டு surface பாத்தீங்கன்னா polished surface இருக்கும், bottom one surface பாத்தீங்கன்னா rough surface இருக்கும். இப்போ இந்த polished surfaceல தான் நமக்கு refraction நடக்கும், right? So when you pass, now look at this front view of your prism. In the triangle shape la நாங்க போட்டுக்கிறது இந்த front view or the side view, right? In the view தான் நாங்க mention பண்ணிருக்கேன். Now, so when we pass the light ray to the one refractive surface of the glass prism, so what will happen? Refraction will take place. Dispersion of light na enna, it splits its constituent colors due to refraction.
So white light இதுல பட்டு white light நம்ம பார்க்கும்போது white light இருக்கு. ஆனா அதுல few things are invisible. It has many colors actually. Yes, BPHY. நம்ம ஒரு screen வச்சு இதை detect பண்ணோம்னா after refraction, so we will get some different colors spectrum. Yes, that is from bottom to top. The colors are mentioned: violet, blue, indigo, green, yellow, orange, red. Right? Maybe in lab நீங்க yellow 1, yellow 2, orange 1 அந்த மாதிரி எடுத்திருப்பீங்க readings எல்லாம். Spectrometer use பண்ணி we are using prisms, right? So these are the corresponding wavelengths. I didn't mention include for violet and blue wave. So what is meant by dispersion of white light means due to refraction, it splits its constituent colors. The white light வந்து ஒரு split பண்ணி different color spectrum நம்மளால find out பண்ண முடியுது இல்லையா? That is called dispersion of light through glass prism. Now, so here you just look at this. இப்போ இங்க refract ஆகி இங்க நான் spectrum இங்க ஒரு screen வச்சிருக்கேன். இங்க எனக்கு I am getting the color spectrum. At the bottom side one is violet color. Just imagine. இங்க இருக்கிறது தான் violet. Violet and blue நாங்க include பண்ணல. Others colors are mentioned here. Red எல்லாமே இருக்கு. Why I am showing this picture means you just look at the wave. Wave length na length நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, crest and trough. அப்போ வேவ் லெங்த் பாத்தீங்கன்னா சும்மா நம்ம பார்க்கும் போதே தெரியுது ரெட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. எஸ், கம்பேர் டு ப்ளூ. ப்ளூவோட இன்னும் நீங்க வயலட் அதுக்கு வேவ் லெங்த் வந்து இன்னும் கம்மியா இருக்கும். ஸோ இது ஏன் சொல்றீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் வை வி ஆர் யூசிங் ரெட் கலர் இன் டிராஃபிக். ரெட் சிக்னல் வந்து ரொம்ப லாங் அது மாதிரி எதுவும் டேஞ்சரஸ் இதை டினோட் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா we are using always red color because it covers due to its wavelength. wavelengthனால ரொம்ப large ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பார்க்கும்போது கூட we can able to identify. so அதனால தான் ரெட் கலரோட wavelength ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். so compared to violet, the wavelength of red color is more. Now next thing is about refractive index. Before we move on to that, I'll just tell you. So wavelength solitaire refractive index value is n or mu value. So mu value for violet is greater than red. So both are inversely proportional to each other. Which one? Wavelength to refractive index of these colors the inversely proportional to each other. அப்படினா என்ன, ரெட்க்கு வந்து wavelength ஜாஸ்தி இருக்குனா ரெட்க்கு வந்து refractive index value will be less. இப்போ blue violet க்கு நான் கன்சிடர் பண்றேன். for violet color if the wavelength is more means then its refractive index value will be less. Refractive index value will be more. Is it clear? Am I confusing? Both are inversely proportional. Shall I go to the next? Anyway, here I have shown that for different colors, corresponding wavelength and frequency values are mentioned here, right? Different wavelength region, different for different colors. Look at that. For violet, it is between 424 to 380 nanometer. Now look at this for red color. It is around 760 to 647. I'm sorry, 647 to 760 in this value, between these two values. இந்த இதுல இருந்து இது வரைக்கும் approximately. So இதே வந்து நீங்க நானோமீட்டர்ல சொல்றீங்க. In terms of Armstrongல சொன்னீங்கன்னா 6000, around 6000 to 7000 for red color. Now for violet color, wavelength is lambda is denoted for wavelength, right? So it is very less. And one more thing. Yes, expression for dispersive power of the prism. Actually, we should know what is called refraction through prism. I will continue on that. I will explain you next class, I mean tomorrow's class. So now we have to see about the dispersive power of the material of prism. To explain this dispersive power of prism, we should know what is called deviation, angular dispersion. What is meant by angular dispersion? So you just consider this diagram, second diagram I have drawn here also, but I think it is not clear, right? Same diagram only I have mentioned. So consider I'm just incident white ray on this prism, one refracting side of this prism.
So here after refraction, I'm just getting different colors. I'm considering the least and the last red color, violet to and the two extreme colors I'm considering. Similarly, in between average, I'm just considering mean ray. Mean ray is nothing but yellow ray. Yellow middle I'm just consider as mean ray. So I'm just taking two extreme colors, violet, red, and yellow. So consider this del suffix v, del r, and del be the deviation. Usually del denoted for deviation. When I get del r, del v, and del simply. Inga y in it is understood. The del in it is for mean ray understood. So these are the deviation for violet, red, and yellow rays. Similarly, I have taken n suffix v, n, r, and n or ny. So these are called indicates that the corresponding refractive indices. Refractive index for violet color, for mean ray yellow color, refractive index for red color. So actually we can use n or mu, the symbol mu, to denote refractive index. Is it clear? Now, what is the angle of prism? I'm taking A, which is very small for this prism. Now, in order to find out this del V value, this deviation for violet color, there is a formula that is NV, that is refractive index of violet color, because I'm considering deviation for violet color. So I have to subtract mu minus 1 or NV minus 1 into angle of prism. This is the formula to find out the deviation of for violet color. Similarly, for deviation for red color, here it is n suffix r, that is for red color. Refractive index for red color minus 1 into angle of prism. Similarly, for mean ray, it is understood del or suffix y for yellow ray, right? So which is equal to simply n minus 1 into a angle of prism. See, for white light, the angular dispersion for white light, I'm just considering the two extreme colors. No, so the difference between these two deviations, deviation of violet to deviation of red color, will give you the angular dispersion of light, white light, right? So angular dispersion is equal to del V minus del R. So del V value I have mentioned here. Similarly, del R value I have written here in the equation minus idana A when the common are. So this minus 1 subtract so you will get plus 1 here. So this will get cancelled. So I'm getting NV minus NR into A simply. Angular dispersion of white light is equal to NV. So instead of NV, I can use mu also, the symbol also, mu V minus mu R into A. Is it clear? So this is called angular dispersion. And next thing is about what is meant by dispersive power of material of the prism. So what is meant by dispersive power means it is denoted as omega, the ratio of dispersive power of material of the prism between for violet and red color to the deviation produced for mean ray, right? So dispersion, dispersive power வந்து உங்களுக்கு எப்படி define பண்றாங்க இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ratio. So இந்த del V minus del R ன்றது angular dispersion, right? So angular dispersion to mean ray, deviation of mean ray. So this ratio is called omega or dispersive power. So del V minus del R is angular dispersion. Angular dispersion equation, that is NV or mu V minus mu R or NR into A. This del value is, that is, I have calculated here. That is mean ray deviation. So I'm just substituting here n minus 1 into A will get cancelled. So dispersive power of prism is equal to simply NV minus NR divided by n minus 1. Is it clear? Yes. So I think with this I stop here. So the remaining topics will continue in next class.